Okay, so chemical reactions, that is dipy-methane rearrangement and their mechanism. Okay, so first one, that is dipy-methane rearrangement. This type of system will be there. Okay, that is, this is sp3 carbon. Okay, sp3 carbon, and that should be present in between up to sp2 carbon. Okay, this is sp3 carbon, this is, sorry, and these are sp2 carbon. Okay, so this type of system will be undergo dipy-methane rearrangement. There must be sp3 carbon that should be attached with sp2 carbon. This type of reactions are undergo dipy-methane rearrangement. Okay, okay, that should be undergo in HNO photochemical condition S1 pi pi star. S1 means singlet. Okay, produce this type of compound. Okay, how? Now we go the reaction mechanism. Okay, first one, this compound will be there. Okay, so there must be, we can use homolytical cleavage, and homolytical cleavage is there must be two radicals formed. Okay, two radicals formed, then this radical combine with the double bond. So here one radical is produced and one radical is produced. Okay, then this bond will be homolytically cleaved. Okay, so when homolytic cleavage is there, this will be combined with this radical and there must be one radical is formed. So ultimately this is produced. Okay, then direct addition can be there, so produce this product. Okay, suppose the compound is this, that is must be sp3 carbon and that should be attached with sp2 carbon, sp2 carbon, sp2 carbon, sp2 carbon. Okay, clear? Okay, now they undergo homolytical cleavage. So ekhane radical, ekhane radical. Okay, this radical and this double bond homolytical cleavage, that is there must be, তুমি এটাকেও ক্লিভেজ করতে পারো, ক্লিভেজ করলে আমার বোঝাতে সুবিধা হবে। হলো, এবার এটা কম্বাইন করলো, কম্বাইন করলে কি তৈরি হবে, দিস রেডিকাল, দিস রেডিকাল। ওকে, এবার এই রেডিকাল আর এই রেডিকাল কম্বাইন করবে। ওকে, দেয়ার শুড বি দ্য টু, এই বন্ডটা হোমোলাইটিক্যাল ফিশন উইল বি দেয়ার অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি অ্যাগেন দ্য রেডিকাল রেডিকাল কম্বাইন। সো অ্যাগেন okay, radical, এক মিনিট, সরি, ওকে, তো এটা কম্বাইন হয়ে ডাবল বন্ড হবে আর এখানে রেডিকাল হবে, এই রেডিকাল রেডিকাল কম্বাইন করবে, কম্বাইন করলে কি তৈরি হবে, তোমার ডাবল বন্ড, এক মিনিট দাঁড়াও, এটা এটা বন্ড তৈরি করবে, ঠিক আছে? ওকে, ক্লিয়ার? নাও এখানে একটা রেডিকাল হবে, আমি ভুল করছি, এই জায়গাটা যেহেতু করবে তাহলে এখানে তো বন্ডটা থাকলো না, এখানে রেডিকাল হবে, এই রেডিকাল আর এই রেডিকাল কম্বাইন করবে, আলটিমেটলি কি হবে, ডাবল বন্ড এটা হবে, এরকম প্রোডাক্ট তৈরি হবে। ওকে, তো দিস ইজ টার্মড অ্যাজ ডাইপাই-মিথেন রিয়ারেঞ্জমেন্ট। ওকে, suppose we have to see the radical stability.
okay, always. Suppose double bond, there should be CH3 and there should be PH. Okay, now first their homolytic cleavage and so ultimately এটা তৈরি হয়, এখানে রেডিক্যাল তৈরি হয় PH, এখানে CH3 কীভাবে হয় আমি এটা করে দেখিয়েছি কীভাবে হয়। ওকে, সো এটা তৈরি হয়, এখানেও একটা রেডিক্যাল। ওকে, এবার দেখো which is more stable, that is must be 2 phenyl ring attached with the radical or 2 CH3 attached with the radical. Obviously when the 2 phenyl group is attached there should be highly delocalizations there. Okay, and this radical will be more and more resonance stabilized. Okay, suppose যদি আমার এখানে phenyl ring হয়, এখানে আরেকটা phenyl ring হয়, মাঝখানে একটা কার্বন আছে, এখানে রেডিক্যাল, তো এই রেডিক্যালটা কি হবে, হলো বা ডিলোকালাইজ হবে, তো গোটা সিস্টেমে ডিলোকালাইজ হতে পারে, রাইট? If the carbon having the radical and there must be 2 phenyl ring, so this radical will be resonance stabilized because this radical can be delocalized all over the aromatic ring. So that's why this is more stable. More stable. So we have to see, always remember in that case, that is first the less stable radical will be stabilized because this is already stable, we don't need to again stabilize this radical. Okay, because this radical already stable, but with respect to this is unstable, so we have to first stabilize this radical. ওকে, যে রেডিক্যালটা লেস স্টেবিলাইজ হবে সেটাকে আমাকে আগে স্টেবিলাইজ করতে হবে, তো সেটা স্টেবিলাইজ কীভাবে হয়, আরেকটা রেডিক্যাল দিয়ে কম্বাইন করতে হবে। হাউ উই স্টেবিলাইজ দ্য অ্যানাদার রেডিক্যাল which is comparatively less stable because the radical present in PH already stable. Okay, but radical present in CH3 this is comparatively less stable, so we have to first work with less stable radical because we have to do first for less stable radical. Like for example, suppose any parent having the 2 daughters or 2 sons. Okay, one son having the normal fever, okay, and other son having the, suppose, the dangerous diseases like cancer, like tumor, like kidney problem, kidney damage, like dangerous disease. So the parents first concerned focus, মানে serious focus will be there on the serious disease only because normal disease, normal fever can be recovered soon, but the cancer treatment, tumor treatment, the kidney damage treatment or serious disease treatment are not so easy, recovering is not so easy. So obviously there must be, for dangerous diseases, pay the most cost, most attention, most prayers and most, ওকে, এটা অলরেডি হয়ে যায়। তোমার দুটো সন্তানের, একটা সন্তানের যদি সাধারণ প্রবলেম হয় তো দিস ক্যান বি ইগনোর, যখন আরেকটা সন্তানের মেজর কোনো প্রবলেম হয়ে যায়, সাপোজ ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট তো ইজি নয়, একটা পরিবারে যদি ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট হয় অবভিয়াসলি সেটা যে ক্যান্ডিডেটেরই হোক, যে পার্সেন্টেরই হোক, তার জন্য গোটা ফ্যামিলিকে ফেস করতে হয়, তো দ্যাটস অবভিয়াসলি কনসার্নটা তার দিকে চলে যাবে। তো সিমিলার জিনিস তুমি যদি মানুষের ক্ষেত্রে বলো, ধরো দুটো পার্সেন্ট আছে, দুটো ক্যান্ডিডেট আছে, তার একটা ক্যান্ডিডেটের বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই সেই এন্ট্রান্স পরীক্ষায়, সে পাশ করুক আর ফেল করুক, কিন্তু আরেকটা ক্যান্ডিডেট ওই পাস আর ফেলের ওপরেই ডিপেন্ড করছে তার জীবন, হয়তো তার বিয়ে আটকে আছে, নয়তো তার বাবার চিকিৎসা আটকে আছে, নয়তো তার বোনের বিয়ে আটকে আছে, নয়তো তার ভাইয়ের অ্যাডমিশন আটকে আছে, নয়তো তার বাড়ির ভাড়া বহু বছর ধরে দেওয়া হয়নি, নানা রকম প্রবলেম হতে পারে যার জন্য তাকে দাঁড়াতেই হবে, একটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সেটা যে কারণ হোক। সো দেয়ার শুড বি, ওর নিড বেশি, আরেকজনের না হলেও চলবে, তাহলে কার ক্ষেত্রে বেশি
মানে সিরিয়াস ম্যাটারটা, যার ক্ষেত্রে নিডটা বেশি। তো নিডটা কার বেশি হয়? যার ডেফিসিয়েন্সি বেশি, যার দরকারটা আছে। তেমন দুটো রেডিকাল যদি বলি, যে রেডিকালে তোমার স্টেবিলিটি অলরেডি দে আর নট সো রিয়াক্টিভ, কারণ স্টেবিলিটি অ্যান্টি প্রপোর্শনাল টু রিয়াক্টিভিটি। বাট যেটা কম্পারেটিভলি লেস স্টেবল সেটা ফার্স্ট রিয়াক্ট করবে, কারণ ওর দরকার স্টেবিলাইজ হওয়ার। বোঝা গেল? ক্লিয়ারিটি ইজ ক্লিয়ার। সেটা তুমি ডিজিজের দিক দিয়ে আমি একটা বললাম, যে যার ক্ষেত্রে ডেঞ্জারাস ডিজিজ তার ক্ষেত্রে কিওর হওয়ার জন্য কনসার্নেসটা বেশি হয়। ডাক্তারও দেখবে যে ডাক্তাররা সিরিয়াস পেশেন্টদেরকে খুব কনসার্ন হয়ে দেখে, কারণ তাদের বেঁচে থাকা মারা যাওয়াটা একটা ভুল হলেই শেষ। ঠিক আছে? তো এই ব্যাপারগুলো থাকে। তো সিরিয়াসনেস যাদের ক্ষেত্রে জিনিসটা থাকে তাদের ক্ষেত্রে কনসার্নটাও বেশি থাকে। ঠিক আছে? যাদের দরকারটা বেশি। ঠিক আছে? যেমন ধরো পেশেন্টে যাদের অক্সিজেন নিতে পারছে না তাদেরকে অক্সিজেন মাস্কটা দেওয়া হয়। যারা অক্সিজেন নিচ্ছে, অক্সিজেনের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তাকে ধরিয়ে অক্সিজেন মাস্কটা দিয়ে দেওয়া হবে, তাও হয় না। তো যার ক্ষেত্রে যে ট্রিটমেন্টটা লাগে তাকে সেই ট্রিটমেন্টই করা হয়। তো দিস ইজ মাস্ট বি থিংস আর দেয়ার। রেডিক্যালের ক্ষেত্রে, কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রেও তাই হয়, যে যার ইলেকট্রন দরকার সে ইলেকট্রন নেওয়ার চেষ্টা করে, যার ইলেকট্রন ছাড়ার দরকার সে ইলেকট্রন ছাড়ার চেষ্টা করবে, যার বন্ড তৈরি করা দরকার সে বন্ড তৈরি করবে, যার অক্টেট তৈরি করার কথা সে অক্টেট তৈরি করবে। দ্যাট ইজ অল অফ দ্য কেমিস্ট্রি আর মোস্ট অফ দ্য কেসেস ডিপেন্ড অন নিড। ওকে ওকে তো দিস রেডিক্যাল, দ্য CSC is the radical that should be combined. ওকে, তাহলে কি হবে? তাহলে এটা হোমোলাইটিক্যালি ক্লিভেজ হবে। তো দেয়ার মাস্ট বি, এখানে রেডিক্যাল এস্টাবলিশ করবে, এস্টাবলিশ করে এটা কম্বাইন হবে, আর এখানে একটা রেডিক্যাল থাকবে, এখানে পিএইচ রেডিক্যাল থাকবে। তো আলটিমেটলি কী হবে? টাওয়ার বন্ড এরকম হবে, এখানে রেডিক্যাল ছিল, এখানে পিএইচ, এটা আবার রিকম্বাইন হয়ে যাবে, রিকম্বাইন হলে এটা হবে প্রোডাক্ট। বোঝা গেল? তো উই হ্যাভ টু সি দ্য রেডিক্যাল স্টেবিলিটি। যে রেডিক্যালের স্টেবিলিটি বেশি হবে সেটাকে দিয়ে আমি পরে কাজ করব, সেটা থেকেই সাইক্লোপ্রোপেন রিংটা হবে। আর যে রেডিক্যাল লেস স্টেবল সেটাই অ্যালকিন তৈরি করবে, বিকজ লেস স্টেবল থিংস অলওয়েজ আর মোর রিয়াক্টিভ, সো দে অলওয়েজ প্রডিউস ওয়ান টু ফার্স্ট স্টেবিলাইজ, so the first stabilization can be gained by alkene. Okay, and next the one bond having the one radical and the stable radical is still there, so they recombine to produce cyclopropane derivative. Okay, next. So there must be, this is the mechanism. So first one, biradical is two radical is produced, then again homolytical cleavage, they recombine, then again two radical is produced. We see the which radical is stabilized, then here both side same radical is there, both side CSC is there, so anyone can participate because both are equally stable, both are equally reactive. So ultimately they recombine to produce direct radiation, that they are cycling 1.9. Okay, so there must be alkene energy diagram. Alkene is there because initially alkene is present here. So this is our stay in S0. S0 means singlet ground state. Now when we introduce HNO, that should be go, that is 1H plus, this is singlet excited state. Okay, then it go intersystem by higher intersystem concept to triplet state. We know that আমি পড়িয়েছিলাম, I discuss in photochemistry section, there should be, that is when singlet to singlet conversion is there, triplet to triplet conversion is there, there should be IC, internal conversion. But when singlet to triplet is there, there should be intersystem crossing is there. Okay, so here singlet to triplet can be transferred, so this is ISC. Okay, R equal to reactant, R star equal to excited reactant, I intermediate biradical, P is the product. Okay, so there should be alkene S0, there must be HNO. When we provided, there should be, that should be go S1, that is first excited singlet state. So then when it go triplet state, that should be produced কি হবে, ইন্টারসিস্টেম ক্রসিং করে ট্রিপলেট স্টেটে যাবে, বিকজ সিংলেট টু ট্রিপলেট বা ট্রিপলেট টু সিংলেট সাধারণত হয় না, সেটাকে বলে রিভার্স আইএসসি।
এটা ফেভারেবল নয় অতটা, কিন্তু যদি আমার সিংলেট টু টিপলেট হয় তো সেটা ফেভারেবল, সেটা আইএসসি বলে। ওকে, ক্লিয়ার? যখন রিভার্স আইএসসিও হয়, আইএসসি অ্যান্ড রিভার্স আইএসসি, তখন সেটা বলা হয় ডিলেড ফ্লোরেসেন্স। দিস ইজ নট সো, আই থিঙ্ক তাই বলা হয়। তো দ্য ডাইপাইম মিথেন রিয়ারেঞ্জমেন্ট ডিপিএম, এটাকে আমরা ডিপিএম বলতে পারি, ইজ রেয়ারলি কল্ড দ্য জিমারম্যান রিয়াকশন। উই মে কল জিমারম্যান রিয়াকশন, বাট when if the reaction undergoes direct irradiation, the reaction occurs from the singlet excited state S1 in this pi star. এখানে আমরা কি দেখছি, এখানে আমরা দেখছি আইএসসি করে টি প্লাস স্টেটে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ সিঙ্গেল স্টেট, দ্যাট শুড বি গোয়িং টু টি প্লাস স্টেট। বাট হোয়েন দ্য ডাইরেক্ট রিয়ারেশন অ্যান্ড দে আর সিঙ্গেল এক্সাইটেড স্টেট আন্ডারগো দ্য রিয়াকশন, তো দেয়ার মাস্ট বি, উই কল দ্য রিয়াকশন dipiene methane rearrangement as Zimmermann reaction. When the ground state singlet that should be excited to go singlet excited state, and this singlet excited state do not go further triplet state, rather the singlet excited state itself react in the reaction. So on that time we can say dipiene methane rearrangement as Zimmermann reaction. Okay, otherwise not. Okay, next. নাও প্রেজেন্স অফ ফটোসেন্সিটাইজার। ফটোসেন্সিটাইজার হলে কি হয়, তাহলে দেখো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ফর বেরিলিন। এটাকে বলা হয় বেরিলিন, এটাকে বলা হয় বেরিলিন সিস্টেম। ওকে, হোয়েন সেন্সিটাইজার ইউজ দেয়ার মাস্ট বি ট্রিপলেট pi star act. Okay, triplet pi star that should be act and ultimately produce semi-Bulvalin. This is semi-Bulvalin. Okay, by how? First radical is produced, two radical, then this radical combine with this double bond will cleave, and there should be another radical is produced. Okay, nearby double bond will be cleave and there must be one radical is produced, then again this radical will be rearranges and one bond is broken, so ultimately this is produced. Then again this type of structure develop and two radical are recombined, so ultimately produce semi-Bulvalin. Okay, so first radical is established, this radical attack on the another double bond, so this double bond produce another radical, so again this structure will be produced and there must be again one double bond is cleaved, so ultimately two radical is produced, then two radical recombine to ultimately produce semi-Bulvalin. Okay, so there must be always see, if normal pathway you can say, so there must be H0 is the energy diagram of alkene, H0 is the ground state, and there must be HNO is added, this is go singlet excited state, and then IC go triplet excited state. Okay, but right, but when sensitizer used there must be H0 and that should be pi star, that is S1, then go T1, that is in system causing, that is 3 that is pi star T1. Okay, the dipymethane rearrangement in the presence of photosensitizer, that is the reaction undergoes the sensitized irradiation, the product formation occurs, that is 3 triplet excited state T1, here 3 pi star. দেখো যদি ডাইরেক্ট ইরাডিয়েশন হয় তখন সেক্ষেত্রে অনেক সময় কি হয়, তোমার ডাইরেক্ট ইরাডিয়েশনে তোমার সিংলেট স্টেটও কিন্তু পার্টিসিপেট করে, ঠিক আছে, সিংলেট এক্সাইটেড স্টেট পার্টিসিপেট করে, দিস সিংলেট এক্সাইটেড স্টেট আর সাফিসিয়েন্ট টু রিয়াক্ট। ওকে, বাট হোয়েন sensitization can be there must be most of the cases triplet excited state that should be react, that is in dipymethane rearrangement in the presence of photosensitizer, that is the reaction undergoes the sensitized irradiation and the product formation occurred by not a singlet excited state rather than triplet excited state. Okay, that is 3 pi star. এটা আমি ডিটেলসে বলবো, I will be discuss details in photochemistry section, that is advanced photochemistry. Okay, there must be, I discuss about the presence of photosensitizer, absence of photosensitizer, there must be absence of photosensitizer, I think cyclooctatetraene like compound is produced. Okay, how this is produced I discuss about it. Okay, but this is the reaction mechanism section, there must be, I discuss only the reactions and mechanism, examples, applications, so there is no detailed explanation about this. Okay, but I say that is presence of photosensitizer, there must be some difference can be there, in absence of photosensitizer there must be direct radiation and there must be singlet excited state is sufficient to react, but in photosensitizer there must be most of the cases the triplet excited state that should be react. Okay, so there must be some variation can be there. Okay, there must be another variation we can say. Okay, okay, this is
suppose okay, this should be combined with this. Okay, in both possibility I say. Okay, first one, absence of photosensitizer. Photosensitizer, absence of photosensitizer, there must be spin is this. Okay, and there must be again the spin is what, this. So we always, when the recombination can be there, the spin will be opposite, otherwise recombination cannot do. So ultimately this will be rotate 180 degree. So ultimately produced okay, then they recombine. So produce ultimately this. Okay, তো এটা তৈরি হয়. Okay, and in absence of, in presence of photosensitizer, okay, first this is produced, this should be combined with, sorry, this, ultimately এটা স্ট্রাকচারটা কি রকম যেন হয়ে গেল তারও। ওকে, এখন স্ট্রাকচার এবার কি হবে, যেহেতু ফটোসেন্সিটাইজার আছে, ফটোসেন্সিটাইজার জন্য সিঙ্গেল বন্ড রোটেশন হবে, এই এনার্জিটা ফটোসেন্সিটাইজারে দিবে। ওকে, single bond rotation, they are still there, there must be still there. Okay, so when single bond rotation can be there, the spin can be changed, because this whole of the things that should be go 180 degree. Okay, so ultimately কি হবে, okay, this is this, then it is recombined to produce ultimately এটা হবে ফটো, ইন প্রেজেন্স অফ ফটোসেন্সিটাইজার। তাহলে দেখো এটা হলো অ্যাবসেন্স অফ ফটোসেন্সিটাইজার, আর এটা হলো প্রেজেন্স। ওকে, তাহলে অ্যাবসেন্স হলে কি হবে, এটা হবে, আর প্রেজেন্স হলে কি হবে, এটা হবে। বোঝা গেল? তো এগুলো হলো আমার পার্থক্য। ওকে, নেক্সট। এবার আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, এটা ডাবল বন্ডও হতে পারে। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হলো sp3 কার্বন, তাহলে সেটা কি হবে, এটা রেডিক্যাল হবে, ও রেডিক্যাল, হ্যাঁ রেডিক্যাল হবে, এটা কম্বাইন করবে, কম্বাইন করে কি হবে, ও রেডিক্যাল, এখানে রেডিক্যাল, এটা তৈরি হবে। কম্বাইন হলে অলওয়েজ রিমেম্বার দিস ইজ
আনস্টেবল রিলেটিভলি, বা আনস্টেবল বলবো না, এটা আনস্টেবল বলা যাবে না, দিস ইজ ও নেগেটিভ ইজ এ মাচ মোর রিয়াক্টিভ। ওকে, দ্যাটস ওয়াই দিস শুড বি প্রডিউস ডাবল বন্ড O. There must be radical is produced, this radical is produced, that should be recombined. So ultimately produced this is produced. Okay, this is termed as aja dipymethane reaction by rearrangement. Okay, so there must be always we এখানে মনে রাখবে always there tick there must be we no need to see the radical stability. We when we see that is O radical much more reactive, there must be first double bond O is produced and then cyclopropane ring produced. There must be two reasons. One reason that is O negative is much more reactive, so always it try to first stabilization. Okay, and first stabilization gained by double bond formation. Okay, and next factor is oxygen attached with the three member ring is not so stable. যদিও ইপক্সাইড তৈরি হয় সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু এখানে তোমার অক্সিজেন নিয়ে একটা সাইক্লোপ্রোপেন রিং হবে না, মানে একটা থ্রি মেম্বার রিং হবে না, এটা সিস্টেমকে ডিস্টেবিলাইজ করবে। তো সেক্ষেত্রে অক্সিজেন ডাবল বন্ড হিসেবেই থাকবে আর একটা সাইক্লোপ্রোপেন রিং আলাদাভাবে তৈরি হবে। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট ওকে নেক্সট ওয়ান আরেকটা রিয়াকশন আমি দেখাচ্ছি, এরকমই রিয়াকশনটা হয়। ওকে, ডাবল বন্ড পিএইচ পিএইচ। ওকে, এই বন্ড এখানে যায়, এই বন্ড এখানে যায়, হলো। তাহলে এখানে হয়ে গেল ও রেডিকাল ডাবল বন্ড pH there must be radical. Okay, this pH go this side. Okay, so ultimately there must be pH is produced, here pH is there, here radical stabilized, there must be O radical, and this radical here go, there must be one radical is produced. So ultimately double bond O and radical, their pH, and there must be pH, and there must already radical, this recombine to produce ultimately double bond O, pH and pH. Okay, so this type of reaction also there. So this is also considered as dipymethane type reactions. Okay, okay, so এখান থেকে আমি শেষ করলাম আপ টু দিস। ওকে, ওকে, সো আপ টু দিস। সো এখান থেকে আমরা কি জানলাম? আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, কি রকম উদাহরণ দিব, দাঁড়াও এক মিনিট, ব্ল্যাঙ্ক পেজ। ওকে, এটা কি হলো? ব্ল্যাঙ্ক পেজ। ওকে, নেক্সট ওয়ান আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। আর কি হতে পারে, উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন হলো এরকম একটা সিস্টেম হলো,
এরকম একটা সিস্টেম হলো, ঠিক আছে, দুটো বন্ড দুটো বন্ড। তাহলে কি হয় দেখো, এক্ষেত্রে কী কী চান্স হতে পারে। এখানে রেডিকাল হতে পারে, রেডিকাল হতে পারে, হলো, এই দুটো বন্ড জয়েন করতে পারে। তারপরে দুটো চান্স আছে, একটা ডাবল বন্ড এরকম ফর্ম করে এই রেডিকাল, এই রেডিকাল, এখানে কটা বন্ড আছে, 1 2 5 বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো। ওকে, দাঁড়া, এই বন্ড, এই বন্ড, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। এখানে একটা রেডিকাল হলো, এটা কম্বাইন করে এটা একটা প্রোডাক্ট হতে পারে, অথবা এটা কম্বাইন করে এটা হতে পারে, ঠিক আছে, দুটো প্রোডাক্ট হতে পারে, ঠিক আছে। মনে রাখবে এটা হলো মেজর। কোথায় গেল, কোথায় গেল, হ্যাঁ এটা হলো মেজর বিকজ অফ কনজুগেটেড সিস্টেম। এখানে একটা কনজুগেটেড সিস্টেম আছে, ঠিক আছে, এখানে আরও একটা এক্সট্রা ডাবল বন্ড হয়ে আরও কনজুগেশনটাকে বাড়াচ্ছে, সেই জন্য এটা হচ্ছে মেজর। ওকে, ক্লিয়ার। এবার তুমি বলতে পারো আরেকটা পসিবিলিটি হতে পারে, কি পসিবিলিটি হতে পারে, দ্যাট ইজ এটাও হতে পারে, রাইট, এটাও পসিবিলিটি হতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে কী হতে পারে, ডাবল বন্ড হলো, এই এটা একটা হতে পারে, এটা হতে পারে, রাইট, আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে, তো এটাও হতে পারে। তো দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ পসিবিলিটিস দেয়ার। ওকে, কিন্তু মনে রাখবে যেখানে তোমার বেশি তোমার স্টেবিলিটি পাবে সেই রেডিকালটাই এস্টাবলিশ হবে, ঠিক আছে। যদি এখানে রেডিকালটা হয়, সাপোজ এখানে রেডিকালটা হয়, এই যে এই জায়গাটায় যদি রেডিকালটা হয়, এখানে কী পাবে, দুটো সিএসসি গ্রুপ পাবে। ওকে, সাপোজ এখানে যদি আমি পিএইচ হয়, পিএইচ, হ্যাঁ এটার মধ্যে পিএইচ অ্যাড করবে, পিএইচ, আমি এটা একটু ভুল করেছি, এখানে পিএইচ দিবে। তাহলে পিএইচ হলে কী হবে, এখানে পিএইচ, এখানে পিএইচ, ঠিক আছে। তো পিএইচ হলে এটা আবার মেজর হবে, এই দিকটাই বেশি হবে। আমি উদাহরণ দিচ্ছি, আমি উদাহরণটা একটু ভুল করছি। দেখো, যদি এরকম হয়, সাপোজ এখানে সিএসসি, এখানে পিএইচ, তাহলে আমার দুরকম প্রোডাক্টই তৈরি হবে। সিএসসি রেডিকালের স্টেবিলিটি দেখতে হবে, স্টেবিলিটি আমার যেটাতে বেশি হবে সেই দিকেই আমার রিয়াকশানটা গোস করবে। তারপরে আমি দেখবো যে কোন জায়গায় আমার কনজুগেটেড সিস্টেমটা, যদি আমি একটা এক্সট্রা ডাবল বন্ড দিয়ে কনজুগেটেড সিস্টেমটাকে বাড়াতে পারি, তো সেটা হবে মেজর প্রোডাক্ট। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার দুরকম প্রোডাক্ট হতে পারে। কীরকম, দুরকম তো না, 4 রকম প্রোডাক্ট হতে পারে। এই যে পিএইচ, পরে গিয়ে দুটো হতে পারে কি ডাবল বন্ড, এই যে, এবার ঠিক আছে কম্পাউন্ডটা, ঠিক আছে। তাহলে এরকম হতে পারে, হ্যাঁ এর সঙ্গে এটা যুক্ত হতে পারে। আর কি হতে পারে, ডাবল বন্ড, এই পিএইচ, আর এখানে তো ডাবল বন্ড যা আছে এটাই হবে, ঠিক আছে। তো এটা হতে পারে, কিন্তু এটা আমার মেজর, যেহেতু এটার মধ্যে আমার এক্সট্রা কনজুগেটেড সিস্টেম তৈরি হচ্ছে সেই জন্য। ওকে, আর কি হতে পারে,
এটা পিএইচ, এটা থেকে এটা তৈরি হতে পারে, এরকম সিস্টেম পিএইচ পিএইচ সিএসসি সিএসসি ডবল বন্ড ডবল বন্ড। পিএইচ পিএইচ কী করে, রেডিকালকে মোর স্টেবিলাইজ করে, তাই এই রিয়াকশানটা আমার মোর হবে, বেশি হবে, ঠিক আছে। আর ওই সিস্টেমে করলে আমার ওই যে কনজুগেট সিস্টেম বেশি হচ্ছে, সেই জন্য ওই কনজুগেট সিস্টেমে ওই প্রোডাক্টটা হবে মেজর, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে 4 রকম প্রোডাক্ট আর পসিবিলিটি আছে। তো সেক্ষেত্রে এটা হলে কি হবে, ডাবল বন্ড, এক মিনিট, এটা তো যা থাকার তাই থাকবে, এখানে ডাবল বন্ড, এখানে পিএইচ পিএইচ, এটা হতে পারে। আর কি হতে পারে, এটা মুছে দিলাম, এটা ডাবল বন্ড, এটা পিএইচ পিএইচ হতে পারে এখানে, এটা তাহলে হবে মেজর, যেহেতু এই ক্ষেত্রে কনজুগেশনটা মোর হচ্ছে, আর এটা হবে মাইনার এই ক্ষেত্রে, বোঝা গেল। তো এরকম কেস হয়, তাহলে ডাবল বন্ড যেখানে থাকছে কনজুগেশন হচ্ছে আরও বেশি স্টেবিলাইজ হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে ওই ডাবল বন্ড যেখানে আছে ওই সিস্টেমটাকে আমি মেজর করবো, এই ক্ষেত্রে আমার এটা হচ্ছে মেজর, ওকে, এটা হয়ে যাচ্ছে মেজর, ওকে। তো এক্ষেত্রে আমার 4টা পসিবিলিটি হতে পারে, 4টা পসিবিলিটির মধ্যে মেজর মাইনর আমি আলাদা করে বলতে পারি। যদি ওই দুটো পসিবিলিটি যে দুটো পসিবিলিটি থেকে আলাদা আলাদা করে দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, যে একটার মধ্যে পিএইচ পিএইচ রেডিকাল হয়, একটা ক্ষেত্রে সিএসসি রেডিকাল হয়, তো পিএইচ পিএইচ রেডিকাল ইজ মোর স্টেবিলাইজ, সো দ্যাটস ওয়াই রিয়াকশন গোজ অন মোস্ট অফ দ্য কেসেস পিএইচ পিএইচ রেডিকাল, ওকে। আর আমি যেটা বললাম যে সিএসসি রেডিকাল নিচে এইচ ওটা হয় না, ওটা মানে ওটা রিয়াকশন হয়, তো সেক্ষেত্রে তোমার রেডিকাল স্টেবিলিটি দেখতে হবে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার, ওকে। So methane rearrangement, that should be first one, methane rearrangement, that is must be H nu, that is S1 pi star, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, সাইক্লোপ্রোপেন তৈরি হবে অ্যান্ড ডাবল বন্ড তৈরি হবে। তো দেয়ার মাস্ট বি ফার্স্ট দুটো রেডিকাল তৈরি হবে, সেই দুটো রেডিকাল রিয়াকশন করবে, রিয়াকশন করে আলটিমেটলি কী হবে, সাইক্লোপ্রোপেন ডেরিভেটিভ করবে। তো সেখানে দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ অ্যালকিনে H0, যেটা H0 মানে কি গ্রাউন্ড সিঙ্গেল স্টেট, দ্যাট শুড বি এক্সাইটেড বাই H nu to goes to singlet excited state, and this singlet excited is sufficient to react, okay. If they are singlet excited state undergo their reaction, this is termed as Zimmermann reaction, otherwise not. In presence of photosensitizer, that is beryllium converting to semi-bulvanine. By how? That is, there must be lots of rearrangement can be there must be radical formation, this radical recombine, double bond break, then again single bond break, ultimately again recombination of two radical, so ultimately we get the semi-bulvanine structure, okay. So there must be first H0 means that is singlet ground state, that should be excited by H nu, that should be go singlet excited state, and then it go triplet excited state, okay. So the methane rearrangement in the presence of a photosensitizer, that is the reaction undergo the sensitized radiation, the product formation occurs from triplet excited state, that is T1, okay, 3 pi state, এটা আমি ডিটেলসে বলবো for photochemistry, okay. Okay, there must be that is sp3 carbon, that should be separated by 2 and 2 sp2 carbon, there must be first single bond, that is homolytic cleavage, radicals formation, then radical recombine, then again one double bond is formed, and ultimately cyclopropane derivative that should be produced, okay. Radical stability, we have to see the radical stability. If CSC and PH radical is much more stabilized because of resonance. এই পার্টে যাওয়ার আগে আমাদের দেখতে হবে কার্বোক্যাটায়ন স্টেবিলিটি, কার্বনায়ন স্টেবিলিটি অ্যান্ড রেডিকাল স্টেবিলিটি, ওকে। I will discuss in general organic chemistry, there must be I discuss about radical stability, carbocation stability, carbanion stability, and always remember carbanion ho, radical ho, carbocation, there must be one thing is common, they should be resonance stabilized. If there is any possibility that is carbanion stabilized, so there must be, we have to consider the resonance, that is resonance stabilize the carbanion, resonance stabilize the carbocation, resonance stabilize the radical also, okay. There must be carbocation is stabilized by plus I effect, plus R effect,
and carbon ion stabilize also minus I effect, minus R effect, and radical also stabilized by resonance stabilization. তো রেডিকালের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক কিছু পড়তে হবে। রেডিকালের ক্ষেত্রে তোমার ট্রিপলেট কার্বিন পড়তে হবে, ট্রিপলেট কার্বিন, সিংলেট কার্বিন, রেডিকালের স্টেবিলিটি, কীভাবে ট্রিপলেট কার্বিন হয়, কীভাবে সিংলেট কার্বিন হয়। তো এগুলো অনেক ফান্ডামেন্টাল থিংস আমাকে বলতে হবে সেক্ষেত্রে, সেটা আমি অত ডিটেলসে গেলাম না। এবার নেক্সট ওয়ান, যেহেতু পিএইচ রেডিকাল ইজ মোর স্টেবিলাইজ দেন সিএস রেডিকাল, তো তোমার যেটা লেস স্টেবিলাইজ সেটা রিয়াক্টিভ বেশি হয়। স্টেবিলিটি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু রিয়াক্টিভিটি। যে সিস্টেম যত বেশি স্টেবল হবে তার রিয়াক্টিভিটি তত কম হবে, বিকজ দে অলরেডি স্টেবল, দে ডু নট আন্ডারগো টু রিয়াক্টিভিটি। আমাদের জীবনে কি হয়, লাইক ফর আওয়ার লাইফ, আমাদের লাইফ যদি একটা ঠিকঠাক স্মুথলি চলে, মোস্ট অফ দ্য পিপল ডু নট ইন্টারেস্টেড ইন চ্যালেঞ্জেস হোয়েন দেয়ার লাইফ গোজ স্মুথ, মোস্ট অফ দ্য পিপল। আমরাও আমাদের লাইফ যখন স্মুথ চলে তখন আমরা অনেকেই কী করি, এক্সট্রা কোনো প্রবলেম আনার চেষ্টা করি না, ঠিক আছে, ইচ্ছা করে কোনো প্রবলেমে ঢোকার চেষ্টা করি না। কিন্তু হোয়েন উই আর ইন দ্য ট্রাবল, উই আর ইন দ্য প্রবলেম, সো উই অলওয়েজ ট্রাই টু ফাইন্ড দ্য সলিউশন। ওকে, যখনই আমরা ট্রাভেলে থাকি তখন যতই চ্যালেঞ্জেস আসুক আমাদের লাইফে, তখন আমরা সলিউশন থেকে বার হওয়ার চেষ্টা করি। লাইক ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউর প্রেজেন্ট ইজ গুড and your past is not so good and your future is unpredicted, so you do not want to remember the past and you do not worry about the future sometimes. But if you are already in the trouble in the present, maybe your past is good or bad, nothing, I don't know, but your present is in the trouble, you always try to find the solution to get the good future. Okay, because you do not want to suffer, so due to avoid the suffering you always try to find the solution. So that's why in human life and as well as chemistry, there must be, if the compound are the stable they are less reactive, but if the compound is in the trouble, that means in the instability, they always try to find the solution, they always try to get stability. Okay, যে স্টেবল নয়, যে স্টেবল নয় তার স্টেবিলিটি নিড আছে, সে স্টেবল হওয়ার চেষ্টা করবে। তো যেটা স্টেবল সেটা নাও চেষ্টা করতে পারে, তার অতটা নিড নেই, সে স্টেবল, আরও স্টেবল হলে তো খুব ভালো, যদি আরও স্টেবল নাও হয় তবুও সে এক্সিস্ট করবে। কিন্তু যার স্টেবিলিটি খুবই দরকার, যে এক্সিস্ট করতে পারছে না, তার তো ইমিডিয়েট স্টেবিলিটি দরকার। Okay, this is like for example, if we are trouble in the present, we immediately need a solution to recover ourselves. But if we are not trouble, we are having the smooth life in present mean in present tense, so we can make better life, we can make the life better, but we need not to get a solution to recover ourselves so immediately. Okay, like for example, so similar things are there. CSS radical is less stabilized, comparatively less stabilized, so he or she or this, that should be need immediate stability, and this immediate stability can be gained by double bond formation. So when double bond formation is there, there must be one single bond is still there having the radical, and pH radical is there. When we recombine this, there should be cyclopropane derivative is produced. Okay, next, there must be other, because I tell in this section that is presence of photosensitizer. photosensitizer কি কাজ করে এটা ক্লিয়ার নয়, এটা আমার ক্ষেত্রেও অনেক জায়গা আমি ক্লিয়ার হই না ফটোসেন্সিটাইজার কি কাজ করে, কারণ ফটোকেমিস্ট্রি অনেক জিনিস বেশ কমপ্লেক্সিভ, because many reactions are not normally occur which are must be occur in the presence of HNO. Okay, so there must be always remember photosensitizer, there must be some influences can be there. What type of influences? That should be vary, but তার একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি, যেক্ষেত্রে এই যে নরবর্নিং সিস্টেম এরা একসঙ্গে যে জুড়ে যায়, তাদের মধ্যে আমার ইলেকট্রনগুলো এরকম থাকে, এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে, দুটোই আপ ওপরের দিকে, আর নিচের যে দুটো ইলেকট্রন আছে দুটোই ডাউন। সো যখনই আমার রিকম্বাইন হবে তখন সেখানে আপ ডাউন ইলেকট্রন পেয়ারসই অলওয়েজ রিকম্বাইন। আমরা সবসময় দেখি এখানে একটা রেডিকাল, এখানে একটা রেডিকাল, তাহলে কম্বাইন করে দাও, দিস ইজ নট সো, we have to see the spin. If the two spin are opposite to each other, then they recombine, otherwise not, because if they combine and still the radical are all both the two radical are up or down, so there must be electron repulsion will be generated. Okay, if you go in the
যদি তুমি লোয়ার ক্লাসে যাও তখন দেখবে বলবে একটা প্লাস আপ একটা মাইনাস আপ দুটো স্পিন একে অপরকে ক্যান্সেল আউট ইচ আদার করে। তো ক্যান্সেল আউট ইচ আদার না, ওরা একে অপরের রিপালশন তৈরি করে না, ওরা একে অপরের যে ইলেকট্রনিক যে আছে সেটাকে মিনিমাইজ করে দেয়, ঠিক আছে। তো এটা হয়, তাই সেক্ষেত্রে কী হবে, সেক্ষেত্রে গোটা একটা নরমালাইজড সিস্টেম দ্যাট টু 180 ডিগ্রি রোটেট করে যাবে। তো আলটিমেট রোটেট করে এরকম একটা কম্পাউন্ড তৈরি হবে ইন অ্যাবসেন্স অফ ফটোসেন্সিটাইজার। যদি ফটোসেন্সিটাইজার না দিই, অনলি এইচ নিউ দিই, তাহলে সেক্ষেত্রে এই রিয়াকশানটা হবে। ওকে, বাট when we do the presence of photosensitizer, so there must be first that opposite spin are recombined, single bond is produced, ডিরেক্ট আরেকটা বন্ড তৈরি হয় না, প্রথমে সিঙ্গল বন্ড তৈরি হবে। আগেরটার ক্ষেত্রে কী হবে, ডিরেক্ট দুটো বন্ড তৈরি হয়ে গেল, মানে দুটো রেডিক্যাল রিকম্বাইন করে দুটো বন্ড তৈরি করে ফেললো, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে তা হয় না, এক্ষেত্রে একটা কম্পোনেন্টের একটা রেডিক্যাল আরেকটা কম্পোনেন্ট একটা রেডিক্যাল কম্বাইন করে একটা সিঙ্গল বন্ড তৈরি করবে ফার্স্ট, দেন সিঙ্গল বন্ড রোটেশন হবে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ফটোসেন্সিটাইজার। সিঙ্গল বন্ড রোটেশন ক্যান বি অকার ইন দ্য প্রেজেন্স অফ photosensitizer, then all over the Narbonne system again in 180 degree rotate. First ভালো করে বোঝো, at first the Narbonne system is there, two Narbonne system, the first combination of two radical that should be make 180 degree rotation বা 180 degree inverse of the Narbonne system. Okay, ঠিক আছে, 180 ডিগ্রি রোটেট করে ফেললো বা উল্টে গেল, ঠিক আছে। again the two electron that should be recombined. For this there must be single bond rotation is there, and again the Narbonne system gain there again 180 degree rotation, again he get his own place, আগে যেমন ছিল তেমন হয়ে যায়। তো আলটিমেটলি এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হয়, ঠিক আছে। তো পার্থক্যটা কি, ইন প্রেজেন্স অফ সেন্সিটাইজার একটা নরবর্নিং সিস্টেম সোজা আর একটা নরবর্নিং সিস্টেম উল্টা, দুটো কম্বাইন করছে। আর ইন প্রেজেন্স অফ সেন্সিটাইজার দেয়ার মাস্ট বি দুটো নরবর্নিং সিস্টেমে কী হচ্ছে, সোজাসুজি জুড়ে যাচ্ছে। ইন অ্যাবসেন্স অফ ফটোসেন্সিটাইজার ওয়ান নরবর্নিং সিস্টেম ইজ আপ, আদার নরবর্নিং সিস্টেম ইজ ডাউন। ইন প্রেজেন্স অফ দ্য সেন্সিটাইজার both of the two Narbonne system in the same direction. Okay, in absence of photosensitizer there must be no single bond rotation is there, only combination can be there of two of radicals, and presence of photosensitizer there must be single bond rotation is also there. Okay, this is the difference. Next one, if we see this type of compound, there must be pH in one hand, in other hand CSC. We have to see always same by pH radical formation এর যে পাথওয়েটা হয় সেই দিক দিয়েই রিয়াকশনটা যায়, ঠিক আছে। তো তারপরে যদি বলো পসিবিলিটি যে CSC রেডিকাল দিয়ে যদি কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হয়, pH রেডিকাল দিয়ে যদি প্রোডাক্ট হয়, দুইভাবেই আমার ডাইপাই মিথেন যদি রিয়ারেঞ্জমেন্ট করি তার সেক্ষেত্রে দুটো পসিবিলিটি থেকে দুটো করে চারটে প্রোডাক্ট তৈরি হবে। আর যেখানে মেজর হবে তখনই যেখানে আমার ডাবল বন্ড, একটা ডাবল বন্ডের সঙ্গে আরও দুটো ডাবল বন্ড কনজুগেটেড অবস্থা থাকবে, সেটাই হবে মেজর প্রোডাক্ট। কারণ মনে রাখবে অলরেডি আমার দুটো পাথওয়ে হয়, একটার মধ্যে তোমার pH সাইক্লোপ্রোপেন করে, আর একটার মধ্যে CSC সাইক্লোপ্রোপেন করে, ঠিক আছে। যেখানে pH সাইক্লোপ্রোপেন করে সেটাই আমার মোর ফেভারেবল, বিকজ সেখানে pH রেডিকালটা মোর স্টেবিলাইজ, দ্যাটস ওয়াই। কিন্তু যদি আমি দুটো প্রসিডিওরেই যাই তো দুটো প্রসিডিওর থেকে দুটো করে মোট মিলে চারটে প্রোডাক্ট হবে। ওকে, তো চারটে প্রোডাক্টের মধ্যেই আমি দেখতে পাবো যে একটা প্রোডাক্টে তোমার একটা ডাবল বন্ড ফর্মেশন হয়ে সেই ডাবল বন্ডটা কনজুগেটেড হবে বাকি দুটো ডাবল বন্ডের সঙ্গে, আর আরেকটা বন্ডে একটা আইসোলেটেড ডাবল বন্ড তৈরি হবে। তো সেই আইসোলেটেড ডাবল বন্ডের থেকে ওই কনজুগেটেড তিনটে বন্ড মোর স্টেবল। তো দিস উইল বি মেজর প্রোডাক্ট। ওকে, এবার দেখো একই রকম রিয়াকশন, সেক্ষেত্রে কী হয়, এটা হলো অলমোস্ট টাইপাই মিথেন টাইপ রিয়াকশন, যেখানে তোমার পিএইচ মাইগ্রেট করতে পারে। পিএইচের জায়গায় তোমার যে কোনো পিএইচের চেয়েও ভালো মাইগ্রেটিং গ্রুপ যদি থাকে তো সেই মাইগ্রেটিং গ্রুপ তোমার মাইগ্রেট করবে। আবার ধরো অনেক সময় তোমার পিএইচ না থেকে তোমার সাপোজ অ্যালাইল গ্রুপ থাকে আর সিএসসি থাকে, তখন সেক্ষেত্রে অ্যালাইল গ্রুপ মাইগ্রেট করবে। অ্যালাইল গ্রুপ ভালো মাইগ্রেট করতে পারে সিএসসি থেকে, তো সেক্ষেত্রে মাইগ্রেটিং অ্যাপ্টিটিউড দেখতে হবে। ওকে, তো সেক্ষেত্রে পিএইচ মাইগ্রেট করলো, আলটিমেটলি আবার ইন্টারনাল সাইক্লোপ্রোপেন রিং স্টেবিলাইজ করলো। ওকে, আর কি বললাম, আর অ্যাজা তো বললাম, সেটা আমি এখানে মুছে দিচ্ছি, আই থিঙ্ক অ্যাজা মুছে দিচ্ছি। হ্যাঁ,
তোমার এই সিস্টেমটাও কিন্তু আন্ডারগো করে এই যে ডাবল বন্ডও এই সিস্টেমটা। আর এখান থেকে কি তৈরি হয়, ডাবল বন্ডও এরকম তৈরি হয়। এটাকে বলা হয় অ্যাজা ডাইপাই মিথেন রিয়ারেঞ্জমেন্ট। অ্যাজা কেন? বিকজ অক্সিজেন পার্টিসিপেট, যেহেতু অক্সিজেন এখানে পার্টিসিপেট করে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ দ্যাট ইজ অক্সা, অ্যাজা না, অক্সা ডাইপাই মিথেন রিয়ারেঞ্জমেন্ট। ওকে, সো আপ টু দিস।